Lấy 2 lần Emma mở tung cánh cửa trước và thở dài, Lê bước qua và yếu ớt kéo nó lại sau lưng. Cô ấy làm rơi túi xách của mình xuống sàn và lê đôi chân của mình khi cô ấy bước đến chiếc ghế dài của mình. Khi ngã về phía sau, cô cảm thấy đệm mềm ôm lấy mình, và ngay lập tức cô cảm thấy nhẹ nhõm tràn ngập qua bàn chân mệt mỏi và sưng tấy của mình. Công việc gần đây rất căng thẳng giữa việc chuyển ra khỏi nhà của bố mẹ cô vào năm ngoái. Là một sinh viên đại học toàn thời gian và phải trả các hóa đơn dường như vô tận, các vấn đề của cô tại nơi làm việc gần như quá sức chịu đựng. Năm 19 tuổi, Emma đang học năm cuối đại học để lấy bằng thạc sĩ về kỹ thuật. Công việc thực tập của cô tại công ty chế tạo người máy Spark đã trở thành một công việc toàn thời gian, và mặc dù đó là công việc mơ ước đối với bất kỳ cô gái 19 tuổi nào quan tâm đến việc phát triển công nghệ mới. Công việc này khác nhiều so với những gì cô dự đoán. Emma tìm kiếm điều khiển TV, luồn tay vào giữa đệm ghế dài cho đến khi cuối cùng cô cảm thấy nhựa mắt lạnh bên dưới ngón tay mình. Cô ấy lôi nó ra và bấm vào TV, uể oải lật qua các kênh cho đến khi cô ấy giải quyết một chương trình nấu ăn mà cô ấy không thực sự muốn xem. Dù sao thì tâm trí cô cũng ở một nơi khác, thật khó để tập trung vào món sườn heo khi cô còn phải đi học và làm việc. Emma biết cô ấy có một báo cáo phòng thí nghiệm đến hạn trong 3 ngày mà cô ấy thậm chí còn chưa bắt đầu, và cô ấy còn 4 chương để đọc vào ngày mai, nhưng cô ấy đã quá kiệt sức để bắt đầu giải quyết bài tập ở trường của mình. Cô ấy cảm thấy tội lỗi về việc trì hoãn lần khác trong đời cô ấy không làm bài tập ở trường là vào năm thứ nhất, và cô ấy đang cố gắng duy trì một cuộc sống xã hội bên cạnh việc học của mình. Vào cuối học kỳ, điểm trung bình của cô ấy giảm từ 4,0 xuống còn 3,8, và cha mẹ cô ấy không bao giờ không nhắc nhở nó trong mỗi cuộc trò chuyện cho đến ngày nay. Dù sao thì trường học cũng bắt đầu ít được ưu tiên hơn đối với Emma, điều mà cô ấy thực sự tập trung là công việc của mình. Nếu cô ấy có thể có được cơ hội thích hợp, công việc này sẽ là toàn bộ tương lai của cô ấy. Những gì cô ấy thực sự muốn làm là sử dụng cơ học vật lý để xây dựng các hệ thống robot có thể tự sửa chữa những con robot không bao giờ cần con người sửa chữa, nhưng hiện tại cô ấy đang bị mắc kẹt ở một vị trí đầu vào. Công việc của cô lúc này bao gồm cùng một thói quen đơn điệu, cùng một công việc bảo trì thường xuyên tẻ nhạt đối với các công nghệ đang phát triển của các kỹ sư khác. Cùng những lời kêu gọi bán cà phê do những nhân viên công nghệ mắc kẹt kiếm được nhiều tiền hơn giá trị của họ. Sau những gì có vẻ là hàng giờ, Emma mất kiên nhẫn tắt TV và bật dậy khỏi ghế dài, không thể ngồi yên được nữa. Cô đi ngang qua bàn bếp của mình, nơi có đầy đủ các dự án chế tạo người máy khác nhau, các công cụ cho mượn và vô số loại đai ốc và bu lông. Bình thường cô ấy rất thích làm việc với các thiết kế của mình, nhưng hôm nay ngón tay của cô ấy đơn giản là không có động lực. Cô vào phòng tắm và bắt đầu lấy nước để tắm. Cô đưa tay vào và cảm nhận nước bằng những ngón tay, kêu lên và kéo ra khỏi những giọt băng giá. Máy nước nóng của cô ấy lại hoạt động trở lại, và chủ nhà đã phớt lờ lời cầu cứu của cô ấy trong nhiều ngày nay. Thở dài, Emma với tay vào và tắt nước, rửa mặt cho cô ấy một lần nữa sẽ phải làm cho ngày hôm nay. Có lẽ nếu may mắn, cô ấy có thể mang thêm một số quần áo và tìm thời gian để đi vào phòng tập thể dục của khuôn viên trường và tắm ở đó. Vòi kêu cót két khi cô bật nó lên, nước lạnh tràn vào bồn rửa và bắn những giọt nước nhỏ xuống mặt quầy. Emma ôm lấy thau nước lạnh trong tay, hít một hơi thật sâu và tạt lên mặt. Lúc đầu, nước lạnh luôn gây nhức nhối, nhưng cảm giác châm chích thường chuyển thành cảm giác dịu. Cô lấy thêm nước và dội lên mặt một lần nữa, cảm giác làn nước mát lạnh đang chảy xuống da. Cô với lấy một chiếc khăn và lau khô mặt những sợi lông tơ mờ nhột nhột sống mũi. Cô đặt chiếc khăn sang một bên và nhìn vào gương đối diện. Nhưng cô giật mình vì những gì cô nhìn thấy trong hình phản chiếu của mình. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu với những chiếc túi bên dưới, và cô ấy bắt đầu có những nếp nhăn sâu trên trán vì căng thẳng và lo lắng. Đã hơn 1 năm kể từ khi cô ấy bắt đầu làm việc tại Spark, nhưng trong thời gian đó, cô ấy hoàn toàn không biết gì về những thiệt hại mà nó phải gánh chịu đối với mình. Cô thực sự cần một ngày nghỉ cùng với một vài đêm ngủ. Ánh mắt cô lại nhìn vào mắt cô, nhìn lại cô từ hình ảnh phản chiếu của cô. Ngoài những dấu hiệu rõ ràng của việc thiếu ngủ, Emma còn bị quấy rầy bởi những gì cô nhìn thấy. Cô ấy thấy kiệt sức, mệt mỏi và căng thẳng, nhưng đáng ngạc nhiên nhất là cô ấy thấy thất bại. Emma đã luôn được thúc đẩy, có động lực và đam mê. Kể từ ngày cô ấy sinh ra, đó là cách cô ấy tốt nghiệp trung học năm 15 tuổi, cách cô ấy chuẩn bị tốt nghiệp đại học năm 19 tuổi, và cách cô ấy quản lý các hóa đơn của mình, cô ấy bài tập ở trường và công việc của cô ấy cho đến thời điểm này. Trong gia đình và bạn bè, cô được biết đến với sự bền bỉ và kiên trì, và cô là người không bao giờ lùi bước trước thử thách. Cô ấy đã trải qua. Double take, Emma swung open the front door and sighed, trudging through and weakly pulling it closed behind her. She dropped her bag onto the floor and dragged her feet as she walked over to her couch. As she fell back, she felt the soft cushions catch her, and she immediately felt relief flood through her tired and swollen feet.
Work had been so stressful lately between moving out of her parents' house last year, being a full-time college student, and having seemingly endless bills to pay. Her issues at work were almost too much to bear. At 19 years old, Emma was already in her senior year of college working towards a master's degree in engineering. Her internship at Spark Robotics had become a full-time job, and even though it was a dream job for any 19-year-old girl interested in developing new technologies, the job was much different than she had anticipated. Emma searched for the television remote, wedging her hand between couch cushions until she finally felt the cool plastic beneath her fingers. She pulled it out and clicked the TV on, lazily flipping through channels until she settled on a cooking show that she wasn't really interested in watching. Her mind was somewhere else anyway. It was hard to focus on pork chops when she had school and work to think about. Emma knew she had a lab report due in 3 days that she hadn't even started, and she had 4 chapters of reading due tomorrow, but she was way too exhausted to even begin to tackle her schoolwork. She felt guilty about procrastinating. The one other time in her life that she relaxed off of her schoolwork was in her freshman year. And she was trying to maintain a social life on top of her studies. At the end of the semester, her GPA dropped from a 4.0 to a 3.8, and her parents never failed to bring it up in every conversation to this day. School was starting to be less of a priority to Emma anyway. What she was really focused on was her job. If she could get the right opportunity, this job would be her entire future. What she really wanted to do was use physics mechanics to build robotic systems that would fix themselves, service robots that never needed human repairs, but for now she was stuck in an entry-level position. Her job right now consisted of the same monotonous routine, the same tedious routine maintenance on other engineers developing technologies, the same demeaning calls for coffee runs by stuck-up tech workers that made more money than what they were worth. After what seemed to be hours, Emma impatiently shut the television off and jumped up from the couch, unable to sit still any longer. She passed her kitchen table, which was full of different robotics projects, borrowed tools, and an infinite number of nuts and bolts. Normally she itched to work on her designs, but today her fingers simply had no motivation. She went to her bathroom and began running water for a shower. She reached in and felt the water with her fingers, yelping and pulling away from the icy drops. Her water heater was acting up again, and her landlord had ignored her pleas for help for days now. Sighing, Emma reached in and turned off the water. Washing her face would just have to do for today, again. Maybe if she were lucky, she could bring some extra clothes and find time to slip into the campus gym and shower there. The faucet squeaked as she turned it on, cold water rushing into the sink and splashing little drops of water onto the counter. Emma cupped the frigid water in her hands, took a deep breath, and splashed it onto her face. The cold water always stung at first, but the stinging usually turned into a calming sensation. She collected more water and splashed her face again, feeling the cool water drip down her skin. She reached for a towel and dried her face, the fuzzy fibers tickling her nose. She set the towel to the side and looked into the mirror across from her, but she was startled by what she saw in her reflection. Her face was pale, her eyes were bloodshot with bags underneath them, and she was starting to get deep creases in her forehead from stress and anxiety. It had been over a year since she started working at Spark, but in that time she'd been completely oblivious to the toll it was taking on her. She really needed a day off, along with a few nights of sleep. Her gaze settled back onto her eyes, staring back at her from her reflection. Beyond the obvious signs of sleep deprivation, Emma was disturbed by what she saw. She saw exhaustion, weariness, and stress, but most startling of all, she saw defeat. Emma had always been driven, motivated, and passionate. From the day she was born, it was how she graduated high school at 15, how she was about to graduate college at 19, and how she managed to keep track of her bills, her schoolwork, and her job up to this point. She was known among her family and friends for her tenacity and her perseverance. And she was never one to back away from a challenge. She had been through